Hello students, in the last video from ionic equilibrium I explained about pH. In that calculation of pH for strong acids and strong bases, strong electrolytes I gave. Now if the weak electrolyte like weak acid or weak base is given, how can we calculate? Let us see. Okay, pH calculation lo weak acid కానీ weak base కానీ ఇస్తే weak acid కానీ weak base కానీ ఇస్తే అప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్కి ఏంటి అంటే కంప్లీట్ అయనైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆర్ కంప్లీట్ డిసోసియేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. కాబట్టి ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H ప్లస్ ఐఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకున్నాం. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు OH మైనస్ ఐఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకున్నాం. దెన్ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్ విత్ దట్. బట్ వీక్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ బేస్ ఈజ్ గివెన్, ద డిసోసియేషన్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్. Very less extent dissociation takes place. For suppose here I am taking one hypothetical weak acid HX అనే ఒక hypothetical weak acid ని తీసుకుంటున్నాను. When this HX undergoes ionization, it gives H plus and X minus. If it is a strong, so complete ionization takes place, you can write like this. But when it is a weak, some extent it ionizes, after that equilibrium reaches. కొంచెం అయిన తర్వాత ఈక్విలిబ్రియంకి వచ్చేస్తుంది. రైట్, ఇప్పుడు హెచ్ఎక్స్ అనేది నేను ఇనిషియల్గా సి కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎక్స్ తీసుకున్నాం. దెన్ H ప్లస్ ఐఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0 అవుతుంది, X మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ 0 అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ఈక్విలిబ్రియం, అట్ ఈక్విలిబ్రియం ఇందులో నుంచి సి ఆల్ఫా డిసోసియేట్ అయినాయి అనుకుందాం. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆల్ఫా అనుకుంటే ఇందులో నుంచి సి ఆల్ఫా డిసోసియేషన్ అయినాయి అనుకుందాం. సి ఆల్ఫా హెచ్ఎక్స్ డిసోసియేట్ అయింది. దెన్ హియర్ యూ విల్ గెట్ సి ఆల్ఫా అండ్ సి ఆల్ఫా. సో ఈక్విలిబ్రియం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ K ఈక్విలిబ్రియం అనుకోవచ్చు, లేదంటే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ Ka అనుకుందాం. Ka ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది? H ప్లస్ ఐఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ X మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై HX కాన్సన్ట్రేషన్. ఇది డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ Ka. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ Ka ఇది అంటే యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. H ప్లస్ సి ఆల్ఫా, X మైనస్ సి ఆల్ఫా, HX C మైనస్ సి ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ Ka ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆల్ఫా ఇంటూ సి ఆల్ఫా బై ఇది సి మైనస్ సి ఆల్ఫా. సి మైనస్ సి ఆల్ఫాని మనం సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా అని రాసుకోవచ్చు. దీన్నేమో సి స్క్వేర్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై సి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా అని రాసుకోవచ్చు. సి ఇన్ సి స్క్వేర్ సి టైమ్స్ పోతుంది, అంటే Ka ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఇది ఫార్ములా. అయితే ఆల్ఫా అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది వీక్ యాసిడ్స్కి. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆల్ఫా ఫర్ వీక్ యాసిడ్స్ వెరీ లెస్. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ 1, ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ లెస్. సో ఆల్ఫా వాల్యూ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ 1. ఎప్పుడైతే ఆల్ఫా వాల్యూ చాలా తక్కువ ఉందో 1 కంటే, ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న 1 మైనస్ ఆల్ఫాని మనం 1 లాగా చేయొచ్చు. అంటే 1 మైనస్ 0.001 ఉందనుకో, సో దాన్ని 1గా రాసుకోవచ్చు అని డినామినేటర్లో ఉన్నదాన్ని. సో యూ కెన్ రైట్ Ka ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆల్ఫా స్క్వేర్ by 1, that is nothing but C alpha square. Therefore Ka is equals to C alpha square. You can write. Accurate ante no, accurate is this one, but approximate, that is మోస్ట్లీ మనకి అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూలోనే ఇస్తారు కాబట్టి ఈ ఫార్ములాతో చేసేయచ్చు. దీంతో కొంచెం డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం.
అడ్వాన్స్లో ఒక్కోసారి అక్యురేసీ అడుగుతారు. అక్యురేట్గా అడిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ యూస్ దిస్ వన్. నౌ ఐ వాంట్ ఆల్ఫా హియర్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ హ్యాపన్స్, ఆల్ఫా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు KA by C. Then alpha is equals to under root of KA by C will come. This is alpha. But our aim is to calculate H plus for weak acid, right? H plus ion concentration how much here? C alpha. H plus ion concentration is C alpha. Okay, మరి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చారు, ఆల్ఫా ఇచ్చారు, H ప్లస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బై మల్టిప్లయింగ్ దిస్. బట్ ఎప్పుడు నీకు కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఇవ్వాలని లేదు ప్రాబ్లంలో, న్యూమరికల్ ప్రాబ్లంలో. సో నవ్ అండ్ దెన్ దే మే గివ్ KA. డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇవ్వచ్చు, యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఇచ్చి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు అనుకో, దెన్ హౌ కెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ H ప్లస్? సో H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, KA ఉంది. సో KA బై కాన్సన్ట్రేషన్ వేసి ఆల్ఫా కనుక్కోవచ్చు. అంటే C ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏం పెట్టచ్చు, అండర్ రూట్ ఆఫ్ KA బై C. ఈ Cని సో టేక్ ఇన్సైడ్ ద స్క్వేర్ రూట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ KA ఇంటూ C స్క్వేర్ బై C, దట్ ఈక్వల్స్ టు under root of KA into C. So H plus ion concentration you can calculate by using this formula. If they are given KA and C, so directly by multiplying KA with C in square root you will get H plus. ఒకవేళ ఆల్ఫా ఇస్తే C ఆల్ఫాతోనే H plus కనుక్కుంటాం, KA ఇస్తే KA into C తోనే H plus కనుక్కుంటాం. Once if you calculate H plus, from that you can calculate pH. No, నీకు H plus వచ్చిందంటే pH వచ్చినట్లే. Why? Because pH is equal to minus log of H plus. pH is equals to minus log of H plus. So with this you can calculate pH. Okay, so here the H plus ion concentration calculation is important here for weak acid or weak base. This is for weak acid. If you take weak acid, then this is the formula to calculate weak acid H plus ion concentration, C alpha or KA into C. మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది యాసిడ్ ఎట్లాగ ఇస్తారు, అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. ఎందుకు సార్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్కి ఆల్ఫా 1, C ఇంటూ 1C, ఇదే మనం తీసుకుంటాం. బట్ వీక్ యాసిడ్కి ఆల్ఫా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, 0.01, 0.001, 0.003 అట్లా ఉంటుంది. సో దెన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ కమ్. లేదు అసలు ఆల్ఫా ఇవ్వలే, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఇవ్వలే, మనకి డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ KA ఇచ్చారు అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది వీక్ యాసిడ్ ఇచ్చారు, దెన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ KA ఇంటూ C వేసినా కానీ మనకి H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది. ఇది వీక్ యాసిడ్ ఇచ్చినప్పుడు H ప్లస్ అయాన్ కనుక్కోవడానికి డిఫరెంట్ వేస్. ఫర్ సపోజ్ మనకి ఇచ్చింది వీక్ బేస్ అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, సేమ్ ఇవే ఫార్ములాస్ వస్తాయి, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాసిడ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ బేస్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ H ప్లస్ మనకి OH మైనస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు వీక్ బేస్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. వీక్ బేస్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఇక్కడ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ KA ఇంటూ C ఉంది కదా, అక్కడ H ప్లస్ కనుక్కొని pH ఇట్లా కనుక్కోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ దీని నుంచి కూడా pH కనుక్కోవచ్చు. మల్టిప్లై బోత్ సైడ్స్ విత్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ హాఫ్ ఇంటూ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ KA, హాఫ్ ఇంటూ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ C, అట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది అంటే మైనస్ లాగ్ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నప్పుడు లాగర్థంలో హాఫ్ వస్తుంది, మైనస్ హాఫ్ log KA plus minus half log C. So minus half log C. Okay, minus log KA is equal to pKa. So half pKa minus half log C. pH is equals to half pKa minus half log C. ఈ ఫార్ములా కూడా వేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా.
ఎందుకు సార్ రిస్క్ ఇది మనకి అనుకుంటే జస్ట్ H ప్లస్ కనుక్కొని pH కనుక్కోండి. ఓకే, నౌ వీక్ బేస్ ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? సో లెట్ us see. ఒకవేళ వీక్ బేస్ ఇచ్చారనుకో అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది చూద్దాం. ఫర్ వీక్ బేస్, నేను వీక్ బేస్ని BOH అనుకుందాం. BOH, దిస్ ఈజ్ ఏ వీక్ బేస్. సో హైపోథెటికల్ బేస్ ఒకటి BOH అనుకుంటా. వెన్ ఇట్ ఈస్ డిసోసియేటెడ్, వీక్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈక్విలిబ్రియం విల్ ఫార్మ్. BOH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు B ప్లస్ OH మైనస్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఇనిషియల్లీ C concentration, then here it becomes 0, here it becomes 0. At equilibrium, C minus C alpha dissociate aithe, here you will get C alpha, here you will get C alpha. Okay, C minus C alpha. So dissociation constant Kb is equals to B plus concentration into OH minus concentration by BOH concentration you can write. Now B plus concentration is C alpha into OH minus concentration is C alpha by BOH concentration is C minus C alpha, that is you can write C into 1 minus alpha. So 1 C cancel, alpha into alpha square, so C alpha square by 1 minus alpha will come. When 1 is very much greater than alpha, then 1 minus alpha becomes equal to 1. So then you can write Kb is equals to C alpha square by 1, that equals to C alpha square. So this Ka is equal to C alpha square is there, no, like that Kb is equals to C alpha square. So now Kb is equals to C alpha square, one formula. Now next, Kb is equal to C alpha square, no? Alpha square is equals to Kb by C. Alpha is equal to under root of Kb by C. Under root of Kb by C. So alpha is equal to under root of Kb by C. Here you know very well OH minus is equals to OH minus ion concentration is equal to C alpha. If they are given concentration in degree of dissociation, directly you can calculate with this formula. Okay, but if they give Kb, dissociation constant and concentration, then you can calculate OH minus ion concentration in this manner. C into alpha is under root of Kb by C. So ఈ Cని స్క్వేర్ రూట్లోకి తీసుకెళ్ళండి. దెన్ వాట్ విల్ కమ్? OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ Kb into C square by C will come. That is C in C square C times. C square C times పోతుంది Cతో. So Kb into C will come. Therefore OH minus ion concentration is equals to under root of Kb into C. Kb into C, OH minus ion concentration. మరి దీని నుంచి pH ఎట్లా కనుక్కోండు? If it is H plus, then pH is equal to minus log of H plus, but here OH. So we have to calculate POH. POH is equal to minus log of OH minus. After that pH is equal to 14 minus POH you can write. Or this you can write like this. So squares on multiply with minus log both sides. Minus log OH minus is equals to, ఇటు కూడా మైనస్ లాగ్తో మల్టిప్లై చేద్దాం. మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ Kb ఇంటూ ఆఫ్ C. సో మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ Ka ఆర్ మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ Ka మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ C. మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ Ka మైనస్ ఆఫ్ లాగ్ C. సో దిస్ ఈజ్ POH. POH is equals to minus half log Ka. Log Ka minus log Ka is equal to pKa. So half pKa minus half log C.
మరి pH కావాలంటే pH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14 మైనస్ POH. సో POH ఏది ఉంటే అది తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, లేదు సింపుల్గా OH మైనస్ ఐ అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, POH కనుక్కుంటాం, తర్వాత pH ఈజ్ ఈక్వల్ 14 మైనస్ POH చేస్తాం, వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇది ఆల్టర్నేట్ ఫార్ములా. మీకు ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామ్స్లో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏదైనా మీరు డైరెక్ట్గా కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా అంతే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఇవి ఫార్ములాస్. ఈ ఫార్ములాస్తో ఇప్పుడు మనం వీక్ యాసిడ్కి వీక్ బేస్కి pH క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాం. Okay, now see here, just a minute. I'm giving one question here. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. Calculate the pH of 0.1 m CH3COOH solution calculate the pH of CH3COOH solution. Ka of CH3COOH, acetic acid it is CH3COOH minus Ka of CH3COOH is equals to some x 0.5 into 10 to the power minus 4 like that. So ఏదో ఒక hypothetical value వేసేసాను నేను. ఓకే, సో లైక్ దిస్ దే ఆర్ గివెన్. దిస్ ఈజ్ ద Ka of CH3COOH. Then I want pH. See here, so C is given 0.1 m and Ka is given 0.5 into 10 to the power minus 4. Now H plus ion concentration is equals to C and Ka is given under root of Ka into C. So here this you can write under root of 0.5 into 10 to the power minus 4 into 0.1. So here you will get ఇక్కడ 10 to the power minus 5 అనుకుందాం ఈజీ అవ్వడానికి. So 10 to the power of minus 5, here 0.1 means 10 to the power of minus 1. So you can write here 0.5 into 10 to the power minus 6. Okay, square root of 0.5 into 10 to the power of minus 6. So with that H plus ion will come. With that H plus ion will come. So ఈ వాల్యూ వేసిన తర్వాత pH కనుక్కుంటాం. pH is equal to minus log of H plus ion concentration. ఓకే, H plus ion concentration ఏంటి? 0.5 into 10 to the power minus 3. 0.5కి స్క్వేర్ రూట్ తీసుకుంటే, లేదు ఇక్కడ 4a ఉంచండి, అప్పుడేమవుతుంది 10 to the power minus 5 అవుతుంది. దీన్ని 5 into 10 to the power minus 6 అని రాసుకుందాం. 5 into 10 to the power minus 6 అని రాద్దాం. అప్పుడు √5 into 10 to the power minus 3 వస్తుంది. √5 value is √4 is 2. √5 means 2.2 like that will come approximately. So that value here you will substitute. ఆ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, √5 వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంకా మీకు ఈజీగా ఉండాలంటే సింప్లిఫికేషన్. సార్ అట్లా వచ్చినప్పుడు ఎట్లా సార్ అంటే √5 వాల్యూస్ అయితే తెలిసిపోతుంది మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 0.4 into 10 to the power minus 4 అంటాను Ka వాల్యూ. ఓకే, అప్పుడు 0.4 into 10 to the power minus 4 H plus ion concentration equals to, అంటే మీకు ఈజీగా ఉండాలని చెప్తున్నాను, Ka వాల్యూ 0.4 into 10 to the power minus 4 into 0.1. సో 0.1 అంటే 10 to the power minus 1, 1/10 కదా. హియర్ దీన్ని 4 into 10 to the power minus 5 అని రాయొచ్చు, దీన్ని ఇది 10 to the power minus 1 అని రాయొచ్చు. అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్
4 into 10 to the power minus 6 వస్తుంది. 4కి రూట్ 2, 10 to the power minus 6కి minus 3 వస్తుంది బయటికి. సో ఇది H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 2 into 10 to the power minus 3 అయితే pH is equals to ఓకే minus log of H plus. సో minus log of H plus అంటే 2 into 10 to the power minus 3 minus log into minus 3 log 10 minus log 2 అవుతుంది. అది minus of minus 3 log 10 minus log 2. ఓకే ఇది ప్లస్ 3 log 10 మైనస్ log 2 అవుతుంది. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంతే కదా. ఈ మైనస్ log 2 అనేది ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ log 2 కదా. సో లోపల రాయాలి అంటే మీరు ప్లస్ log 2 అని రాయొచ్చు. మైనస్ 3 log 10 ప్లస్ log 2, ఎందుకంటే ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాబట్టి పాజిటివ్ చేస్తాం. దెన్ వాట్ విల్ కమ్ 3 log 10 is equal to 1. log 10 అంటే 1. 3 into 1 మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ log 2. log 2 వాల్యూ ఎంత 0.3010. సో పోతే 2.6990 వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద pH వాల్యూ. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఇది ఒక మోడల్ క్వశ్చన్. అంటే KA ఇస్తే ఎట్లా చేయాలనేది. ఫర్ సపోజ్ KB ఇచ్చారనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ KB ఇచ్చారు అంటే క్యాలిక్యులేట్ ద pH ఆఫ్ 0.1 mCH3COOH సొల్యూషన్. డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20% అన్నాడు. 20% అన్నాడు అంటే 0.02. 20% డిసోసియేట్ అయిందంటే 0.02 అన్నారు ఆల్ఫా వాల్యూ. దెన్ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్స్ టు C ఆల్ఫా. ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా వేస్తాం. సో C ఎంత 0.1 ఇంటూ 0.02 అంటే ఇది 10 to the power minus 1 ఇంటూ ఇది 2 into 10 to the power minus 2. కరెక్టేనా? చూడండి ఇక్కడ 0.02 కదా, దీన్ని 2/100 అనుకోవచ్చు. అంటే 2 into 100 పైకి వస్తే 10 to the power minus 2. ఇది 1/10 అంటే 10 to the power minus 1. సో టోటల్ 2 into 10 to the power minus 3 అవుతుంది. ఇది 0.02 పెట్టుకుంటే ఆల్ఫా. దెన్ H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ యూ గెట్ 2 into 10 to the power minus 3. దెన్ pH is equals to minus log of 2 into 10 to the power minus 3. మళ్ళీ ఇంతకు ముందులాగానే సేమ్. సో యూ విల్ గెట్ 3 minus log 2. 3 minus 0.3010 that is 2.6990. that is the pH. ఓకే ఇట్లా వీక్ యాసిడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చేయొచ్చు. మరి ఒకవేళ వీక్ బేస్ ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? ఇఫ్ వీక్ బేస్ ఈజ్ గివెన్ దెన్ హౌ కెన్ వీ క్యాలిక్యులేట్? జస్ట్ సీ హియర్. క్యాలిక్యులేట్ pH ఆఫ్ 0.01 m NH4OH solution. Calculate pH of 0.01 m NH4OH solution. Its degree of dissociation is 0.01. Its degree of dissociation is 0.01. Okay, now here alpha is given as 0.01, that equals to 0.01 means 10 to the power minus 2, and concentration is given as 0.01 m, that equals to 10 to the power minus 2 m. Now OH minus ion concentration is equals to 10 to the power C alpha. This is the formula. OH minus ion concentration is equals to C into alpha. Okay, now OH minus ion concentration is equal to, what is C? 10 to the power minus 2 into, what is alpha? 10 to the power minus 2. 1 into 10 to the power minus 2, 1 into 10 to the power minus 2. So total OH minus ion concentration you will get 1 into 10 to the power minus 4.
then POH is equals to minus log of 1 into 10 to the power minus 4. So minus log 10 to the power minus 4 is equals to 4 log 10 will come, that equals to 4. So POH is equal to 4. Then pH is equals to 14 minus POH, that equals to 14 minus 4, so that is 10. So here the pH of the solution is 10. Like that, for weak acids we can calculate. For weak acids we can calculate. One more problem I will take, last problem. ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేసిస్కి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఈ మోడల్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయని తెలిసిపోతుంది. ఓకే ఓకే సి హియర్ a monobasic acid pH is equal to 5. Its molarity is 0.005 m. Then degree of ionization of acid is equal to how much? So they are given pH value. pH is equals to 5. Then what will be the H plus ion concentration? H plus ion concentration is equals to 10 to the power minus pH. This is the formula. So here 10 to the power minus 5 will come. pH is equal to 5. 10 to the power minus pH minus 5. This is H plus ion concentration. Okay, next concentration molarity given. So concentration is equals to 0.005 m, or you can write this as 5 into 10 to the power minus 3 m. This is C value. C value given, H plus ion concentration given. They are asking degree of ionization or degree of dissociation. So alpha is equal to how much? What is the formula? H plus ion for weak acid. Okay, for weak acid H plus ion concentration is equals to C alpha. Sir here weak base, sir here weak not given, no, ఇక్కడ ఇవ్వలేదు కదా వీక్ బేస్ అని. మీకు ఎట్లా తెలుసు? ఆల్ఫా ఇచ్చారు కదా, డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ కనుక్కోమంటున్నారంటే అది వీక్ అయ్యే ఉండాలి. సో H plus ion concentration, okay, it is base, no, sorry, OH minus ion concentration is equal to C alpha. బట్ ఇక్కడ H plus ion concentration ఉంది, ఆల్ఫా కనుక్కోమంటున్నాడు, C ఇచ్చారు. ఫస్ట్ H ప్లస్ C నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవచ్చు? H ప్లస్ నుంచి OH మైనస్ కనుక్కోవచ్చు కదా. సింపుల్గా చూడండి, ఇక్కడ సారీ H ప్లస్ కాకుండా OH మైనస్ కనుక్కుందాం డైరెక్ట్గా. pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, దెన్ POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది? 14 మైనస్ pH, దట్ ఈక్వల్ టు 14 మైనస్ 5, 9. సో POH 9 అంటే OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అవుతుంది? OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ 10 to the power minus 9 అవుతుంది. సో C వాల్యూ ఇచ్చారు, ఆల్ఫా కనుక్కోవాలి. OH మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా. ఐ వాంట్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై C. OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బై C. దెన్ 10 to the power minus 9 by C, that is 5 into 10 to the power minus 3. So if minus 3 వస్తే plus 3, 1 by 5 into 10 to the power minus 6 will come. అంటే 1 by 5 అంటే 0.2, 0.2 into 10 to the power, oh shit, see here a mono basic acid given. నేను యాసిడే ఇచ్చింది, బేస్ అనుకొని చేస్తున్నాను, సారీ బేస్ లాగా మార్చక్కర్లేదు, యాసిడే కదా ఇచ్చింది. మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అంటే జస్ట్ లైక్ HCl, HNO3 అలాంటిదని, దాని బేసిటీ 1 అని. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, సో మైండ్ ఆబ్సెంట్ అయ్యింది. pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. H ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్టార్టింగ్ చేసింది కరెక్టే, 10 to the power minus 5. C is given 0.005, that is equals to 5 into 10 to the power minus 3. So H plus ion concentration equals to C alpha. Now alpha we want, they are asking alpha. So alpha is equals to H plus ion concentration by C. Method ade, formula ade. H plus ion concentration 10 to the power minus 5 by C, 5 into 10 to the power minus 3. So you can write this one as 1 into 10 to the power minus 5 by 5 into 10 to the power minus 3. Minus 3 న్యూమినేటర్లోకి తీసుకురండి. అప్పుడు 1 by 5 into 10 to the power minus 5 into 10 to the power plus 3 will come.
సో దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/5 అంటే ఏంది 0.2 ఇంటూ -5 + 3 సో 10⁻² విల్ కమ్ 0.2ని ఎట్లా రాయొచ్చు 2 ఇంటూ 10⁻1 అని రాయొచ్చు కదా అంతే కదా 2/10 అని రాయొచ్చు 10 పైకి వస్తే 10⁻1 సో టోటల్ 10⁻3 సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫర్ ఏ మోనోబేసిక్ యాసిడ్ 2 ఇంటూ 10⁻3 ఇట్లా ఇవ్వచ్చు ఓకే pH ఇచ్చి ఆల్ఫా కనుక్కోవచ్చు pH ఇచ్చి KA కనుక్కోమనొచ్చు డిఫరెంట్గా అడగవచ్చు బట్ ఫార్ములాస్ అవే ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ pH ఫర్ ఏ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ ఓకే అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియంలోనే సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ ఉంది దీని తర్వాత బఫర్ చెప్తాను బఫర్ తర్వాత సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ చెప్తాను బఫర్ సొల్యూషన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో బఫర్ సొల్యూషన్స్ గురించి చూద్దాం బాయ్